Morning, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. So we have started Compton effect. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Sir, I have a doubt. yes. बोलो. सर मैक्सवेल बोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ये था ना कि जो ग्राउंड लेवल रहेगा उसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल्स मिलेंगे, पर जो एटम होता है उसमें तो जैसे शेल नंबर इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है ना, तो ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा. No, that see the point is that is because तुम जो बोल रहे हो that is because the shell size increases. When you go to the higher level, the shell size increases. Let's say if this is my nucleus and this is my K shell, then whatever is the radius of the K shell, the L or the M shell has a greater radius. Is it okay? Yes, sir. So this shell can accommodate more. That is why you have more electrons over there. But that does not mean that they prefer here. The point is, क्यों यहाँ पर होते हैं electrons? Because this shell is filled up. ये मान लो 2 इलेक्ट्रॉन से भरती है, इससे ज्यादा ये accommodate नहीं कर सकता, the K shell.
So that when the next electron comes, it sees that the K shell is filled up, then it goes to the L shell. Another electron comes, L shell. So basically it fills up like this. But what is the preference? पहला इलेक्ट्रॉन ही आके क्या L या M shell में घुस जाता है? पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? K shell में. Okay, right. So everything prefers the lower energy state. मैंने जो एग्जांपल दिया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में, देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन टू द साइज ऑफ दैट लेवल. वहां पे कितने भी एटम्स अकोमोडेट हो सकते हैं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes sir, yes sir. एंड देयर इज वन मोर फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स, तुम लोगों को ये बात, ये सिलेबस में नहीं है, बट देयर इज अ टॉपिक इन फिजिक्स कॉल्ड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स. इन दैट केस इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली belong to the category of fermions, जो कि एक स्पेशल लॉ को ओबे करते हैं, and that law is called the Pauli's exclusion principle. You have read it, haven't you? No Yes, two sir. electrons can exclude in one cell, ऐसा sir. One shell नहीं, no two electrons can have all the four quantum numbers same. तो basically एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते. That is why when the next electron comes, if it sees that the previous shell is filled up, then it automatically goes to the higher shell. लेकिन मैंने जो एग्जांपल दिया था ये एनर्जी लेवल का, इसमें कोई स्पेस का कमी नहीं है. But there definitely has to be a constraint कि यहाँ पे कुछ नंबर होने के बाद definitely this energy level is filled. Then the next atom comes, it goes to this level. Then it goes to this level. Once this gets filled. But do not get confused or do not confuse this with the atomic structure. Even in the atomic structure, electrons जब आते हैं वो हमेशा lower energy level ही ढूंढते हैं पहले. अगर lower भरती है, if the lower level is filled up, then and only then it goes to the higher level. Otherwise, it seeks the lower level only. So every atom that is there in the universe, yeah, everything in the universe, it always seeks the lower level, the lowest energy state. That is the most stable configuration जो हम बात करते हैं. That is the most stable configuration. Is it okay? Yes sir. Basically इस शेल में, because this shell, इसका जो साइज है ये लिमिटेड है, इसके एनर्जी में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेटर से नहीं हो सकते. इससे ज्यादा ये शेल अकोमोडेट नहीं कर सकता. That is why when the next electron comes, it goes to the higher level. दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट ही नहीं कर सकता. लेकिन मैं जिस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, these particles, the lower level can accommodate many particles. Let's say it will accommodate n0 particles. Is it okay? Yes sir, yes sir. But this is a law of nature. Always remember, this is a law of nature that everything, if left alone, अगर हम उसको बाहर से कोई एनर्जी नहीं देते हैं, if left alone, it always seeks the lower energy state. Excited state में रहना कोई पसंद ही नहीं करता. If it goes to the excited state, it automatically tries to come down to the lower level. Okay, so let us move on to the Compton effect. And I told you that H.C. Compton did it with X-rays. So this is an X-ray coming, hitting the electron, X-ray getting scattered, and the electron getting recoiled. So for reference purposes, this angle I consider it as phi, and this angle I consider it as theta. Students, book में शायद ये inverse भी हो सकता है. ये वाला theta हो सकता है, ये वाला phi हो सकता है. Do not get confused. चाहे आप book का करो, चाहे आप whatever I am doing, you do it. But this angle of scattering, चाहे phi हो, चाहे theta हो, whatever, your answer should be in that. So your answer should be in angle of scattering. इसके terms में होना चाहिए. So what Compton saw is that there is a photon coming of frequency nu, and there is a photon getting scattered of frequency nu prime, where nu prime is less than nu. That is what he saw. And I told you yesterday that this cannot be explained using wave theory of light. This can be explained only using particle theory of light. And I had drawn some diagrams
मैंने इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ के डायग्राम बनाए थे, उसमें 2 पीक्स थे, मैं सिर्फ एक बना रहा हूं आपके लिए. If you have, if this is the wavelength, this is the intensity, your diagram was something like this. This was the modified peak and this was the unmodified peak. So there was a difference in wavelength. So higher wavelength का एक radiation मिल रहा था. So he tried to prove this mathematically, and let us say the momentum of the electron का जो momentum है, that is P. So I am writing P as momentum of the electron after recoil. Momentum of electron. Right? Now, according to Einstein, or you can write according to special relativity, energy of any particle is given as root over p square c square plus minus naught c square. plus m naught square c4. माइनस कहां से आया? Plus m naught Sorry, square sir. plus m naught square c4. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. It is. Yes, sir. Yes, sir. So for a photon, लिख लेते हैं, for a photon m naught is 0, rest mass is 0. Photon का rest mass 0 होता है. Rest mass of a photon is 0. Therefore, energy of a photon, सिर्फ photon का energy कितना होगा? Photon's energy would be Pc. Because इस equation में we will put m naught equal to 0. Okay, everybody. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And that is also equal to, therefore this implies Pc is also equal to h nu. अगर photon का energy nu के terms में लिखना चाहते हैं तो, is it okay? Yes, Yes, sir. sir. So what is the momentum of a photon? Photon का अगर मैं momentum निकालना चाहूं, momentum of a photon is h nu by c. Am I right? Yes, sir. So keep this in mind. इसको दिमाग में रखो. Momentum of a photon. Keep this in mind. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So from the law of conservation of energy, from the law of conservation of energy, क्या बोल रहा है? Law of conservation of energy. Energy before the collision must be equal to energy after the collision. Correct? Yes, sir. Now tell me, what is the energy before collision? Left hand side. What is the energy of the photon? What is the energy of the photon? H mu. H mu. PC. H nu. H mu. Right. What is the energy of the electron before collision? Plus, what is the, I repeat, what is the energy of this electron? ये electron stationary है. It is not moving. Zero. MC square. 0. MC square. M naught M. C square. क्यों? क्योंकि यहाँ पे P को 0 पुट करो. The momentum. Then it will be M naught. हाँ, Not M M naught naught c square. हाँ, because electron is stationary, तो उसका kinetic energy नहीं है. ये वाला portion नहीं होगा. First portion. ये this will not be there because it is not moving. No momentum. Only this term. This is the rest mass. Sorry. This would be MC square. M naught C square. Right. Is it okay, everybody?
Yes, sir. But this is before collision. हाँ, ये left hand side is before collision. Is it okay? Yes, sir. What is the energy after collision? This must be equal to the energy after collision. What is the energy of this photon? PC. H nu dash. H mu. Photon sir. PC पे. H nu dash. Is it okay? Sir, Yes, energy sir. Yes, sir. after the collision to H nu dash. Is it okay? Yes, sir. भाई इसका Sir. एनर्जी H न्यू था, इसका एनर्जी H न्यू डैश होगा प्लस व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन नाउ? इस वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी PC. कितना है? व्हाई PC. व्हाई पीसी? Sir, Root because over P it has square C momentum. square C. P square C square plus M0. ये पूरा का पूरा होगा भाई। रेस्ट मास एनर्जी तो होता ही, ये टोटल एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मूव कर रहा है तो टोटल एनर्जी है। इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Please explain it again. By according to Albert Einstein, this is the total energy of a moving object. Total energy. ये एनर्जी हो सकता है, इसमें सब कुछ है। इस एनर्जी में देखो सब कुछ है। इसका मोशन का एनर्जी है ये वाला टर्म p स्क्वायर c स्क्वायर, और इसका रेस्ट मास एनर्जी है ये वाला टर्म। इज इट ओके? तो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए जब स्टेशनरी था तब भी हमने यही फॉर्मूला यूज किया। जब स्टेशनरी था तब भी हमने यही फॉर्मूला यूज किया। वी जस्ट पुट p इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज नॉट मूविंग, सो इट हैज ओनली वन टर्म, द रेस्ट मास एनर्जी m0 c स्क्वायर। इज इट ओके? बट अब ये जब मूव कर रहा है, when the electron is moving, it will have both the terms same. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So mark this as equation number 1. Law of conservation of energy. Everybody, okay? Yes, sir. Yes, Now sir. understand. Yes, sir. Yes, sir. So this is the energy before collision, total system का। क्या क्या था उसमें? फोटोन था, फोटोन का एनर्जी h nu, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इज mc स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इज mc स्क्वायर, राइट? और आफ्टर कोलिजन फोटोन का एनर्जी इज h nu प्राइम, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इज दिस। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I am rubbing this. I'll bring this back. Equation 1 को मैं दोबारा फिर से लिखूंगा बाद में. So I am rubbing this for the time being. Next, according to the law of conservation of momentum, अब momentum conservation लेते हैं. Momentum conservation ले लेते हैं. Now let us take the conservation of momentum. So from the law of conservation of momentum, and you all know that momentum is a vector quantity, तो उसके दोनों components conserved होने चाहिए along the x and along the y. So along x axis पहले ले लेते हैं, along x axis. अच्छा, what is the momentum before collision? बताओ, ये फोटोन का मोमेंटम कितना है बोलो? बिफोर कोलिजन कौन से डायरेक्शन में है फोटोन का मोमेंटम? X axis. Along x-axis. अच्छा, कितना है मोमेंटम? कितना है मोमेंटम? h nu by c. H nu by C. H nu by C. By Correct. What is the momentum of the electron before collision? MV. 0. Zero. अरे यार, M- इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी, कैसे mv होगा? जीरो. So the momentum of the electron before the collision is zero. मैं कितनी बार बोलूं ये इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है? Don't you understand the meaning of the word stationary?
इट इज नॉट मूविंग. अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है तो मोमेंटम कहां से होगा? सो व्हाट इज द टोटल मोमेंटम along x axis? The total momentum along x axis is h nu by c. सिर्फ इस फोटोन का मोमेंटम. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मुझे ये बताओ कि इस फोटोन का मोमेंटम का डायरेक्शन ये है. Am I right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. What is the momentum? H nu prime by c. Am I right? Yes, sir. So what is its momentum along x-axis? H nu prime by c cos phi. cos phi. Is it Cos okay? phi. Yes, sir. यानी इस फोटोन का इस डायरेक्शन में मोमेंटम है कोलिजन के बाद, तो इसका कंपोनेंट ले लो along x-axis. So it would be h nu prime by c cos phi plus the electron's momentum is p. मैंने शुरू से ही बोल रखा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. What is the component along x-axis? P cos theta. theta. This is equation number 2. Everybody, is it okay? Yes, sir. Yes, sir. The right hand side is the total momentum after collision along x-axis, and the left hand side is the total momentum before collision along x-axis. Just a second. Oyantika, why two devices? Oyantika Roy, Then I'm going to disconnect my phone. what? You going to? You are going to disconnect your phone. I joined via my PC and now I will disconnect from my phone. Okay. Fine. So this is the momentum, conservation of momentum along x-axis. The left-hand side is before the collision along x-axis. The right-hand side is the total momentum after the collision along x-axis. Now along y-axis. Can anybody tell me what is the total momentum along y-axis before collision? Zero. Zero. 0. That is equal to, because photon का जो momentum था वो along x-axis था purely. What is the momentum of this photon along y-axis? बोलो. After collision. H nu prime by c H sin prime pi by c sin Right. theta. Sin pi by minus Sin phi. minus और minus ये e sin theta minus p sin theta. राइट, इसका along पॉजिटिव होगा. ये जो फोटोन का मोमेंटम है इसका अगर मैं y कंपोनेंट लूंगा तो पॉजिटिव y एक्सिस में होगा, और इलेक्ट्रॉन का अगर मैं मोमेंटम लूंगा तो इसका y कंपोनेंट along नेगेटिव y एक्सिस होगा. सो दैट वुड बी माइनस p sin theta. Is it okay? Yes, sir. So this implies p sin theta is equal to h nu prime by c sin phi. This is equation 3. Is it okay with everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So let us do some work, some mathematics with equation number 2 and equation number 3. इन दोनों को लेके काम करते हैं. Now students, आप लोग एक काम करिए, तब तक मैं रब कर रहा हूं. P cos theta को एक साइड ले जाइए इक्वेशन 2 में. P cos theta को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और बाकी को, और P cos theta को राइट में रखिए, बाकियों को एक साइड ले जाइए. What do you have? So what do you have? You have P cos theta equal to, so let us do it. P cos theta equal to, what do you have? P cos theta equal to h nu by c minus h nu prime H by nu c by- cos phi. Is it okay? Yes, sir. और मैं इसको लिख सकता हूं, चलो ठीक है, whatever. So this is, let's say, my equation number 4. Now there is equation number 3
and equation number 4. Now I'm telling you square and add 3 and 4. अच्छा 3 को स्क्वायर किया तो क्या हुआ? 3 का स्क्वायर किया p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 का स्क्वायर किया लेफ्ट हैंड में तो p स्क्वायर cos square theta. दोनों को ऐड कर दिया. Is it okay everybody? Left hand side. Yes, Yes, sir. Yes. The right hand side 3 को स्क्वायर किया 8 स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर बाय c स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस इसका स्क्वायर किया 4 का यानी ब्रैकेट में रख देता हूं मैं h न्यू बाय c माइनस h न्यू प्राइम बाय c cos 5 इस पूरे का स्क्वायर. Is it okay everybody? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो आप लोग ब्रैकेट्स को ओपन करो और उसको सिंप्लीफाई करो. डू इट. व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा? p square. P Just- square. Just the p square. So p square is equal to 8 square new prime square c square sine square 5 plus 8 square new square c square plus 8 square new prime square c square cos square 5 minus 2 8 square new prime by c square cos 5. देखो ठीक लिखा. Yes, sir. अब देखो ये दोनों टर्म्स 8 स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर बाय c स्क्वायर कॉमन है. sin square plus cos square 5 Yes, would sir. give you 1. So what is p square? P square you are getting 8 square new square by c square plus 8 square new prime square by c square minus 2 8 square new prime by c square cos 5. Am I right? देख लो. Is it okay? Yes. Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Now take c square to the other side. देखो c square denominator में common है. So I can take pc square. ये वाला. ये तीनों का c square मैं हटा सकता हूँ. So finally what do I get? p square c square on the left hand side. So what do I get? मैं इस equation को एक compact form में लिखता हूँ p square c square के language में. So what do I get? p square c square is equal to h square new square plus h square new prime square minus 2h square new prime cos 5. Is it okay? इसको ब्रैकेट में रख देते हैं. ठीक है. Yes, sir. Let's say this is equation number 5. Now, can I rub this off? Last wala? Yes, sir. Yes, sir. Now, according to the law of conservation of energy, क्या था? Energy conservation से h nu plus is equal to m naught c square is equal to h nu H prime Right. prime Root over of square square plus m naught square c4. Is it okay? ये था equation. Yes, sir. अच्छा एक काम करो, इसको इधर ले जाओ. So what do I get? I get h nu minus h nu prime plus m naught c square is equal to root over p square c square plus
m naught square c4. Is it okay? Yes, sir. Now square this. Squaring both sides. तो मेरा इसको लेफ्ट में ले जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. So what I get is p square c square plus m naught square c4 is equal, square करके, is h nu minus h nu prime plus, इसको ऐसे रख देते हैं, m naught c square इस पूरे का square. Is it okay, everybody? Yes, sir. So what do I get? P square c square plus m naught square c4 is equal to h nu minus h nu prime whole square plus m naught square c4 plus 2 h nu minus h nu prime m naught c square. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Is it okay? Yes, sir. m naught Yes, square sir. c4 m naught square c4 को cancel करो. What is p square c square? देखो, h square nu square plus h square nu prime square minus 2h square nu prime. Okay? Plus 2h nu minus nu prime m naught c square. Am I right? देख लो. Yes, sir. Yes, sir. This is another equation where we are getting p square c square from the law of conservation of energy. This is equation number 6. ये जो fifth वाला equation आया था, this was from the law of conservation of momentum we got, and this we got from the law of conservation of energy. Now let us equate the two. So equating 5 and 6, what do we get? So equating 5 and 6, what do we get? बोलो. देखो, h square nu square कट जाएगा, h square nu prime square कट जाएगा. So what do you get? You get minus 2 h square nu prime cos phi. Is it okay? Is equal to minus of 2h square nu prime plus 2h nu minus nu prime mc square. Is it okay, everybody? Yes, sir. Yes, sir. So what I can do is मैं इन सब के साइंस को इंटरचेंज कर देता हूँ. So this implies 2h square nu prime cos phi is equal to 2h square nu prime
minus 2h brackets nu minus nu prime mc square. Is it okay, everybody? Yes, sir. So what I do is I take this to the other side. इस वाले को इधर ले जाता हूँ और इस वाले को इधर ले आता हूँ. So what do I get? Do it. So what do I get? I get 2h nu minus nu prime m naught c square is equal to 2h square nu prime minus 2h square nu prime cos phi. Okay, Yes, sir. let me take the attendance. We are about to end this session and you will join using the same link. Fine. So the right hand side, मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं? Two h square nu prime can be taken as common. 1 minus cos phi. Is it okay? Yes, sir. So 2 gets cancelled. 1h and this h gets cancelled. So what is remaining? What is remaining? Nu minus nu prime m naught c square is equal to h nu prime 1 minus cos phi. Is it okay, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Divide Yes, sir. divide throughout by nu prime. Throughout both sides by nu prime. तो क्या होगा? ये वाला हो जाएगा 1 by nu prime minus 1 by nu. Is it okay? राइट हैंड साइड हो जाएगा h 1 minus cos phi. ठीक है, देख लो everybody. Is it okay? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक काम करो, एक c को अंदर ले लो. Take 1c inside. So I'll have c by nu prime minus c by nu और इसके बाहर m naught c is equals to h 1 minus. Is it okay? Yes, sir. So take this m naught c to the other side. Divide कर दो. So here you have c by nu prime minus c by nu is equal to h by m naught c